Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para mahasiswa yang budiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan kesugihan di dalam hidupnya. Ya, semoga di pagi yang cerah ini dompet kita dan ATM kita dalam keadaan aman. Okay, so today, as I was mentioned before, that we are going to make some acceleration class. Jadi kelasnya itu memang sedikit kita akselerasi supaya apa? Supaya lebih cepat. Kenapa ini penting? Karena saya lihat kalau terlalu lama satu satu minggu satu kelas itu sedikit. Padahal teman-teman punya waktu yang banyak ya. Jadi why don't we try to use our time to what is it to learn something new. Okay, and then hari ini kita akan masuk ke materi yang ketiga ya. Jadi sebagai informasi, kelas offline tetap ya, tapi ini hanya akselerasinya ya. Baik, bagi yang sudah siap dan lain sebagainya, so we are going to talk about TOEIC. Okay, nah, so TOEIC is very interesting one. Why? Because when we talk about TOEIC, yeah, as something that I have just mentioned before, that so it is all about general English in daily life. Yeah, so it is cover listening, reading vocabulary, and also incomplete sentence or grammar. Nah, materi kita kali ini berkaitan dengan listening, ya masih berkaitan dengan listening. Nah, makanya listening itu lebih enak kalau kita mainkan di kelas online. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya kalau kita bicara listening, ya, so there will be strategy, ya ada yang namanya short conversation and also short talks, ya. Jadi ada short conversation and also short talks. Nah, materi kita hari ini adalah, nah ini, ya, so this one, short conversation and also short talks, ya. Jadi short conversation itu apa? Artinya, so there will be one short conversation. Jadi ada satu kalimat, satu ucapan yang diucapkan oleh satu narator. Kemudian teman-teman tinggal menjawab soalnya. So as a simple like that. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau kita bicara dalam TOEIC ya, so in TOEIC, so they are a third part of this test consists of 15 short talk. So it could be about announcement, reports, advertisement, and also speeches or Bang conversation. sotoy lu bang. Yeah, it's supposed to be between two speakers. Yeah. In your text booklet, so you will see the four possible responses. Nah, seperti biasa ada 4 ataupun pilihan-pilihan jawaban. So you will be expected to choose the best response for 4 choices. Yeah, the study of the following tips. Study the following tips and you will increase your ability to find out the right response. Ya, nah di sini dia pentingnya. Nah, kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ya, in our daily life, we talk about announcement. Ya, kalian pasti pernah mendengar yang namanya pengumuman dan lain sebagainya. Kemudian apalagi reports, apalagi advertisement, speeches or conversation. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Contoh, one of the example. Contoh seperti ini. Kalau kalimatnya, when will the next meeting take place? So, kalau sudah soal-soal seperti itu, so you could be, would be able to identify the speaker will mention meeting, and also the answer will be time reference in the future, referring directly or indirectly. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita bicara when, tentu it's all about time, it's all about apa ya? Sesuatu yang berkaitan dengan waktu, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu contohnya ya. So one of the example for the questions in TOEIC for short listening or short talk or short conversation. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau ada pertanyaan seperti ini nih, when will the next meeting take place? So there will be the sounds like this. Nah, saya putarkan audionya ya supaya teman-teman bisa dengar.
Chapter 5.1. Kedengeran suaranya? Read the question first. Kedengeran, Example sir. 1. Are there any new messages for me? Yes. Miss Simmons called 3 times this morning. She said that the next committee meeting is set for Thursday at 5 p.m. 5 p.m. Oh no, I already have another appointment on that day. Nah, coba kita dengar sekali lagi ya. Chapter 5.1. Read the question first. Example 1. Are there any new messages for me? Yes. Miss Simmons called 3 times this morning. She said that the next committee meeting is set for Thursday at 5 p.m. Oh no, I already have another appointment on that day. So the question is, when will the next meeting take place? So which one is your answer, guys? At 5 p.m. day. At 5 p.m. At 5 p.m. 5 Oke, p.m., sir. kalimatnya begini ya. Is there any messages for me? Yes, Mr. Simon called 3 times this morning. He said that the committee set Thursday at 5 p.m. Oh no, I already have another appointment on that day. So the answer is, nah, jawabannya adalah, ya jelas di situ ya. So the identify is what you heard ya. Apa yang kalian dengar dan apa yang kalian pahami dari percakapan tadi. So when will the next meeting take place? So it will be take place at 5 p.m. Yeah, as you listen at the conversation, so you might identify the number of word and expression that will help you that eliminate, choose A, B, and C. A, B, and C, it is incorrect. So the correct one is delta. Ya, dari situ teman-teman bisa memahami short conversation. Karena short conversation itu tentang dua orang yang dia saling respon ya. Nah, lalu ada pertanyaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, so we have this one. Yang selanjutnya nih. Nah, so take a look at this. Nah, kalau sudah seperti ini lebih mudah nih ya. So there is no audio. So would you like to identify what is the answer for this one? For a decade, Corps, blah blah blah, the Dutch cable operator, blah blah blah, its partner in China for 6 months, blah blah blah, has provided digital television and internet access to 5 million households worldwide. So where does the company operate? Nah, jadi ini lebih mudah nih. So what's your answer, guys, for these questions? Nah, jadi so all you need to do is just answer the questions. Yeah. Internationally. How do you know that one, Rahendra? Because there's worldwide. Worldwide. Oke, kata kuncinya adalah worldwide. Worldwide. Ya, itu ya. Karena where does the company operate? Ya, dia itu skala apa dia? Oh ya, ternyata skalanya itu internationally. Ya. So that is the keyword worldwide. Nah, di situ kita bisa ambil jawaban adalah so the choice for this one is alpha. Ya, because why the company operates worldwide. So it is what we call that all over the world or internationally. Nah, artinya apa? Teman-teman punya kosakata baru hari ini. So what is it? Worldwide. So what is it? The synonym with internationally or all over the world. Ya, skalanya apa nih? Oh, ternyata skalanya nasional. Oh, skalanya internasional. Ya. Oh, skalanya kota. Oh, skalanya kabupaten. Oh, atau skala kampung. Ya. Nah, jadi setiap itu punya skalanya. Nah, itu yang disebut dengan the way how can we say something in a good way. Nah, contoh yang selanjutnya, how long has it been in business? Nah, ada pertanyaan nih, how long has it been in business? 6 months. 6 months. 10 6 years. months? Bravo, 10 di sini ada yang years. bilang bravo. 10 years. 10 years. 10 years. 10 So, years. 10 years. Cost for a decade. nah, so what is the keyword? Dekade. Wildan? Oh ya, dikit. Where is the Dekade. keyword? For Dekade, very good one. For Nah, for a Yes. decade, ya selama 1 dekade. Nah, dari situ tuh kita tahu ya, 1 dekade itu berapa sih? Oh, ternyata 1 dekade itu adalah 10 tahun.
Ya, sama ya seperti apa namanya number yang lain. Contoh lusin, kodi, apalagi rim. Ya, kalau ini kalau hitungan apa tahun itu kita bicara dekade. Dekade itu 10 tahun. So you can imagine that a business in 1 decade. Ya, dalam tempo 10 tahun bisnis itu bisa berkembang dengan baik. Ya, so kalian gimana? So are you thinking about building business in 1 decade? Ya, it could be one day at a time. So you can do that. Ya, semoga ya, karena lagi-lagi it's not about ya bisnis itu kan bagaimana memulai, ya seni memulainya, ya bukan cara mempertahankannya, tapi ya cara mempertahankan juga, tapi yang paling penting itulah how to start a business. Ya, bisnis itu akan jalan jika dimulai. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dan mau berpikir, oke, saya nggak mau kerja sama orang, saya mau build my own business. So you can do that, you can start right now, guys. Ya, apalagi teman-teman yang freshman ya hari ini ya, karena kalian di tahun pertama nih. Nah, tahun pertama inilah kalian punya waktu yang amat sangat banyak. Just do that. Ya, mulailah di tahun sekarang kalian melakukan sesuatu yang you think that you can earn money, you can get knowledge, you can get skill, ya. Sehingga apa? Kita jadi orang yang sangat-sangat apa namanya? Yang punya value in our life. Nah, ya, jadi jawabannya adalah for a decade Onyx Corp ya has provided digital television. Nah, jadi 10 tahun jawabannya di situ. Nah, so B is the right answer for this one. The company has been in business for a decade. So it is 10 years. Okay, so take a look at for another one, guys. Jadi untuk yang selanjutnya ini ada yang namanya try to picture the scene. Ya, coba untuk melihat gambar itu melalui scene-nya. Ya, contoh seperti ini. As you listen to the conversation or talk, to try to imagine that it is setting and who is speaking by asking yourself 3 essential questions. Ya, jadi kalau ada mendengar sebuah percakapan dan lain sebagainya, so you have to identify 3 essential questions. So what is it? What? What is it? Who? And also where? Ya, semudah itu ya. What, who, and also where. Because why? When we talk about what, so there will be questions. So what is the context? Ya, dia tentang apa sih? So what is it? Business appointment or informal event atau apa? Ya, or something that relates to our life. So what is it? And what is the speaker is doing? Ya lagi ngapain nih speakernya nih? Ya, giving or exchanging the information, atau checking the information or confirming the detail dan lain sebagainya. So you have to identify with the questions what. So what is it about? What is the context? What is or what are the speakers doing? Ya, giving atau apa? Ya, apa yang dilakukan oleh speaker? Kemudian yang selanjutnya adalah who. Who is or are the speakers? So, siapa mereka? Who is the man? Who is the women? Oh, what is their occupation? Kerjaannya apa? Statusnya apa? Ya, it could be professional, it could be students, it could be tourists or something. And also, dari percakapan itu, what is their relationship? Ya, apa hubungannya? What is the relationship between two speakers? Apakah husband and wife? Apakah customer and seller? Ya, atau mungkin boss or assistant, employee and employer, dan lain sebagainya. Ya, dosen dengan siswa dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu hubungannya apa nih dua orang ini yang sedang berbicara. Ya, pasti dong. Ya, kita tahu. So what is their relationship? Kemudian what is their atmosphere? Atmosfernya gimana nih? Atmosfernya itu friendly kah? Ya, atau profesional kah? Formal atau informal? Nah, dari situ kita lihat. Ya, jadi percakapan itu ada atmosfernya. It could be formal, it could be informal. It could be friendly, it could be professional. Oke. Kemudian tone-nya seperti apa? Ya, percakapan di situ tone-nya seperti apa? Satisfied kah? Dissatisfied kah? Ya, surprise, angry, or complain. Ya, kalian harus tahu bagaimana tone-nya. Ya, suasananya gimana nih? Ya. And also where is or are the speakers? Ya, percakapan itu di mana nih?
Where does the conversation take place? In the street, in the building, or what? Or we have, where is the speakers? In a car, maybe, for instance, in a public transportation, on a plane, for instance, ya, on an airport, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat in the office, maybe, ya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang selanjutnya. So there will be one of the following example. Nah, di sini saya sudah perlihatkan transkripnya. Tinggal teman-teman bisa mendengarkannya, and so you can identify what is the best answer for number 1. Ya, coba kita play. Chapter 5.3. Try to picture the scene. Example 3. Listen to the following announcement. Good afternoon. Welcome to Aqua World Park. My name is Samantha, and this video presentation will last about 30 minutes, during which we will show you exclusive pictures of some of the best-known aquatic species, including whales, dolphins, and sharks. For those of you who are interested in wildlife and bird watching, join Scott Farley outside the main building at 7:20 for the exploration tour. Okay, so what is the answer for the following questions? What can be seen during the exploration tour? What is it, guys? So you have ada di kolom chat nih, Alpha. Okay, so what can be seen in the exploration tour? Kalau kalian dengar tadi, jadi kalau soal-soal listening ya, Alpha dan Alpha. Oke, kalau soal-soal listening, so all you need to do, dengar, jangan didengar dulu, tapi lihatlah pertanyaannya. So what is the questions? Ya, pertanyaannya exploration tour. Nah, exploration tour ini yang menjadi kata kuncinya. So that is the keyword. Nah, kalian dengar, kalian lihat kata kunci, ada yang jawab C, ada yang jawab alpha, dan lain sebagainya. Coba dilihat. So, take a look at for this one. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat. Good afternoon, welcome to the Aqua World Park. My name is, nah, ada yang D juga. Ya. My name is Samantha. This is a video presentation. And this is video presentation will last about 30 minutes, during which we will show you exclusive picture of some of the best known aquatic species, including whales, dolphin, and shark. For those who are interested in wildlife bird watching, join Scott Farley outside the building for the exploration tour. So what is the answer for this one? Ada yang bilang D, ada yang bilang C, dan lain sebagainya. Oke, dari situ kata kuncinya apa? Exploration tour. Ya, exploration tour itu, so what can we get from the exploration tour? Nah, ini dia, the bird watching. So the answer is alpha. Ya, jadi terlihat di sini. For those, ya, bagi siapapun yang tertarik dengan dunia alam liar and bird watching, ya, join Scott Farley outside the building for the exploration tour. Nah, untuk tour, ya, explore, ya. Nah, ini dia. So the answer is alpha. Ya, just be careful for those who answer C and delta. So it is incorrect. Ya, jadi hati-hati, jangan terlalu menyepelekan soal-soal seperti ini. Ya, just pay attention and listen carefully. Nah, selanjutnya. Nah, so we have also soal yang selanjutnya nih, ya. Nah, kalau sudah ada kalimat seperti ini, what does the woman wants Mr. Evans to do? Nah, kalian dengarkan audionya, kemudian apa yang akan dilakukan Mr. Evans setelah itu? Nah, kalian dengar percakapan mereka, ya. So take a look at this. Apakah go to meeting, sit down, take a plane, or wait for hour? Teman-teman bisa lihat. Saya play ya. Chapter 5.4. Repeated words. Example 4. Listen to the following conversation. I'm David Evans. I have an appointment with Ms. Marquez. Ms. Marquez is in a meeting right now, but she'll be with you in a minute. Would you like to take a seat? No, thanks. I've been sitting on a plane for the last 4 hours. I need to stretch my legs. So, what is the answer, guys? What does the woman want Mr. Evans to do? Apa yang diinginkan oleh si perempuan untuk
dilakukan oleh Mr. Evan? Sit down. Nah, bravo, 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 bravo. Ya, jawabannya apa? Sit down. So take a look at for the answer. So the answer is, what is it? Ya, oke. Walaupun ada kata meeting di situ yang diulang-ulang, tetapi jawabannya apa? Jawabannya adalah ya, sit down. Ya, jelas di situ ya. Jawabannya adalah sit down. Ya, what does a woman want Mr. Evan to do? Karena kalimatnya apa? Ya, would you like to take a seat? Tapi responnya apa? No, thanks. I've been sitting on a plane for last 4 hours. I need to stretch my leg. Jadi jawabannya adalah bravo. Jadi walaupun ada kata meeting, kalian dengarkan kata meeting berulang kali di situ ya. Ada yang apa namanya? Nah, ada kata meeting di sini ya. Kemudian ada kata sitting dan lain sebagainya. Nah, so it is not the correct one. So the answer is this one. Ya. So that is the answer for the following one. Lanjut Chapter 5. untuk yang selanjutnya. Nah, ini dia. Excuse me. Nah, ada pertanyaan nih. Where does the conversation take place? Nah, ini yang paling sering dan yang paling sering ini jangan sampai kalian salah. Ya, so you must make a point from this questions. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, where? Kemudian kalian scan nih Alpha, Bravo, Charlie dan Deltanya. Ya, dari situ kalian bisa tahu jawabannya apa. So take a look at this. Chapter 5.5. Inferences. Example 5. Listen to the following conversation. Excuse me, why is our flight delayed? There's a problem with the food refrigeration system. I hope it will be fixed soon. So where does the conversation take place? What is your answer, guys? For this one? At an airport, sir. At the airport. Airport. Alpha dan alpha. Nah, dari situ kita bisa lihat kata kuncinya adalah, nah ini yang disebut dengan inference. Inference itu adalah apa yang bisa dapat kita simpulkan dari percakapan itu. Nah, oh percakapannya ada problem nih. So what is the problem? Yeah, flight delay. Yeah, why this is happen? Because the food refrigerator system. Ya, ada masalah nih dengan food refrigerator systemnya. Nah, kita bisa lihat jawabannya apa? I hope it will be fixed soon. Ya, so pertanyaannya adalah where does the conversation take place? Of course, so we know that kata kuncinya flight. Ya, nah, kata kuncinya di situ. So that is the answer one. So the answer is, yeah, of course, the answer is alpha. Ya, nah yang seperti itu minimal kalian jangan pernah salah. Ya, jangan pernah salah untuk soal-soal yang semudah dan segampang itu dan soal yang umum seperti ini. Nah, Chapter 5. kemudian Oke, so, nah ini juga ada sebuah long talk ya. Jadi ada satu narator dan narator ini memberikan satu narator, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, pertanyaannya apa? Nah, di sini ada 1, 2 sampai 5 pertanyaan. Who is the probably speaking? Where does this talk take place? Who is the Miss Seville? Ya, Veseliva, ya, Veseliva, sorry. Kemudian, what is the book about? So when did she win for her first medal? Nah, jadi kalau ada soal pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalian catat kata-kata kuncinya. Dicatat ya, jangan diingat. Karena kalau diingat itu, do not ever trust your memory, guys. Jangan pernah mengandalkan ingatan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah write it. Ya, tulis atau kalian record. Ya, kalau dalam hal ini ya, so you have to write it. Ya, kalian harus tulis. Nah, di sini ada jawaban-jawabannya. Ya, Alpha, Bravo, Charlie, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung dari pertanyaannya. So, take a look at for the answer. Nah, coba kita lihat audionya ya. I will play the audio. Chapter So 5. this is transcript. Exercises. Exercise. Sorry. Aduh. Exercise 1. Exercise 1. Listen to the announcement. Then, match the questions with the appropriate responses. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you the Olympic medalist Tatiana Vasilieva. A native of St. Petersburg, Miss Vasilieva began her swimming career at the age of 14 and won her first medal in Australia 2 years later.
She's in our studio in New York today to present the book she has written about her childhood and her projects for the future. Okay. So, Exercise 2. Listen to the conversation. Then answer the questions. How much is the fare to go downtown? About $8. sorry. Yeah. So what is the answer? For who is probably speaking? Atau kita ulang lagi? So what is the answer? Coba. An interviewer, sir. Who is the probably speaking? Siapa yang bilang? Siapa yang ngomong tadi tuh? Saya. Lauta, interviewer. Oke, interviewer. sir. Kata kuncinya apa? Ya, ladies and gentlemen, ya. Di situ kemudian dia juga ada kata kuncinya apa? In our studio. Berarti kalau ada studio berarti there will be what is it? There will be a conversation or interview. Jadi orang yang menginterview namanya apa? Interviewer. Orang yang di-interview namanya apa? Interviewee. Nah, ya, jadi kalau orang yang diinterview namanya apa? Interviewee. Orang yang menginterview, interviewer. Ya, contoh lah ya, podcast ya. Deddy Kobuzer itu siapa? Interviewer. Tamunya siapa? Interviewee. Okay, so what about for number 2, guys? Where does this take place? Where does this talk take place? Yeah. In New York. In? New York. New York. How do you know that? Coba di sini ada yang jawab in New York dan lain sebagainya. Oke. Kalimatnya apa? Where does this talk take place? Ya, kata kuncinya ada tadi. She is in our studio in New York today. Ya. Nah, so the answer is in New York. Okay, so this is the answer. Okay, so what about the following one? Yang selanjutnya. Number 3, guys. Who is Miss Vasileva? A swimmer. A swimmer. Swimmer. A swimmer. Okay, could A be swimmer. a swimmer. Swimmer. Because why? Nah, ini dia ya. Kalimatnya di sini a swimming career. Not for Ya, nah ini kata kuncinya di sini nih. Okay, so that's why the answer is swimming career. So she is a swimmer. Okay, so what about another one, guys? So we have for the following one. What is the book about? Nah, dia cerita tentang buku nih. Her career. child book. What is the book about? Childhood. Her child book Nah ini dia. The present book she has and written her projects. her childhood and her project for the future. So what is it? C. Charlie. Yeah, so what is it about? Yeah, it's all about her childhood. Ya. Nah, oke. Jadi pentingnya menulis buku nggak? Penting nggak menulis buku? Penting. Ya, supaya apa? Ada tulisannya. Ada memorinya. Kemudian yang terakhir, so when did she win her first medal? Nah, ada kata kunci first medal. 2 years ago. Austin, Australia. When did she win her first medal? Oh, kapan? 14 And 16 K or G? 2 years At the age of 2 years ago. 16. 2 years. At the age of 2 At the years age of ago. 14 and she won her first medal 16. 2 years later. 16. Ada 16. 14 nih, karirnya di umur 14 ya, karirnya di umur 14. Di 14 itu kemudian dia memenangkan her first medal 2 years later. 14 tambah 2. 16. At the age of 16. Nah, At when the age of she- 16. ini dia. Oh ya, ada IG. Nah, jadi yang seperti ini itu so you have to be careful, guys. Ya, yang G jawabannya at the age of 16. Ya, karirnya dimulai di di umur 14 tahun. 14. Nah, baru boomnya itu 2 tahun. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses. Jadi nggak mungkin sekali main udah langsung menang juara. Nggak mungkin. Ya, pasti berdarah-darah dulu. Pasti susah dulu ya.
Nah, seiring waktu ya consistent, persistent, determination. Nah, itulah yang akan membawa kita ke kesuksesan. Nah, kesuksesan itu dimulai prosesnya berapa tahun? 2 tahun nih. Ya, 2 years later. Ya. Jadi dari situ kita ambil pelajaran ternyata, oh iya ya, kalau mau jadi besar itu memang harus dimulai dulu. Ya, sama seperti seorang MC. Seorang MC kondang itu tidak akan langsung dia menjadi seorang MC yang kondang. Pasti dia dimulai dari MC skala RT dulu, habis RT skala kampung, habis skala kampung skala kecamatan, skala kabupaten, skala nasional dan seterusnya. Jadi dari situ kita belajar ternyata, oh ya, itu yang disebut dengan proses. Ya, dalam hidup itu nggak ada yang instan itu hanyalah mie instan. Oke, ya. And then lanjut. Nah, ya. Chapter 5. Nah, di sini juga ada soal ya. Soalnya juga menarik ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada soal untuk ya katakanlah sekitar 1 sampai ada 6 ya, 6 soal di sini ya. Dari sini kita bisa ambil ininya. Oke. So listen to the conversation and answer the following question. Pay close attention to two repeated words, similar sounds, and homonym for synonyms. So take a look at this. Chapter 5. Exercises. Exercise 1. Listen to the announcement. Then match the questions with the appropriate responses. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce you the Sorry. Olympic medal. Size 2. Size 2. Go downtown. Nah, ini nih, yang di sini ya. Answer the questions. Nah, ini dia. How much is the fare to go downtown? About $8, and it takes 30 minutes to get there. Okay, can you take me to the Museum of Modern Art on Baker Street, please? Oke. Ya, satu audio bisa dapat 6 soal nih. Ya, satu audio bisa dapat 6 soal. Ya. Oke lah, kita nggak lihat audionya dulu. Kita lihat transkripnya dulu deh. Ya. So, how long does it take to go downtown? Kalian tahu downtown itu apa? Downtown itu kota. Ya. Jadi kalau yang tanya, so what is it downtown? Downtown itu kota. Ya. Lalu uptown apa? Ada istilah uptown. Ya, kalau kalian pernah dengar Uptown Girl, itu maksudnya apa? Uptown itu artinya apa? Desa. Nah, jadi uptown desa, downtown itu kota. Jadi ada percakapannya begini, how long does it take to go to downtown? Berapa lama nih ke? Half An hour. Half an Okay. hour. An hour. Nah, kata kuncinya di mana? 30 minutes. 30 minutes to get there. Nah, itu minutes. dia. Get there. Half an hour, guys. So that is the answer. Okay, what about number 2? How much is the fare? Fare itu ongkos. About $8. About $8. About $8. $8. Okay, so how do you know that one? About $8. Nah, ini dia About kata kuncinya. $8. Okay, that is the answer. Sorry, 8 ya. $8. Okay, so what does the woman want to know? The fare. The fare. The fare. How do you know that? Apa kata kuncinya? How much? How much is the fare to go downtown? Okay, the fare. How much is the fare to go to downtown? Ya ongkos ya. Nanya apa? Nanya ongkos pasti. Ya ujung-ujungnya apa? Nanya uang. Ya uangnya berapa nih? How much do I have to pay to go there? So it's about $8. Ya. And it takes 30 minutes to get there. Okay. Kemudian, who is the woman probably speaking to? Dengan siapa dia berbicara nih? Taxi driver. Very clearly, Taxi. ya Taxi sangat driver. mudah sekali kita tahu ya. Taxi driver. Okay, what about where does she wants to go? To the museum. Museum. Museum ya. Museum. To the museum. Museum of Modern Art. Oke. Tapi jangan kalian terkecoh dengan ini ya, dengan kata the baker ya. Nah, kemudian nomor 6, what is said in this conversation? Apa yang kita simpulkan dari percakapan tadi? The museum is located downtown. Is located downtown. The museum is located. Oke.
Oke, located downtown. Atau The museum is yang Bravo, Alpha atau Bravo? Bravo kata teman-teman. Ke Bravo kalau teman-teman. Salah itu. Jawabannya adalah A. Alpha. Jelas ya. The Alpha. museum is The museum located is located downtown. Ya, museumnya di downtown. mana? Di downtown. Di kota. Jadi kalau mau cari museum di mana? Di kota, nggak ada di desa. Ya. Jadi kalau Jakarta itu penuh dengan orang-orang dari daerah ke Jakarta semua dan Jakarta itu penuh, jangan pernah komplain. Ya, jangan pernah komplain. Ya karena memang semua aktivitas berada di sini semua. Ya. Oke. Nah, that was about that one. Ya. Oke, bukan Bravo jawabannya, Aprizal. Jawabannya adalah Alpha. Nah, ya. Ya, nah itu dia. Oke, baik. Gimana teman-teman semuanya? Sudah dapat gambaran tentang short conversation and short talk? Sudah. Sudah? Yes, Dan sir. mudah-mudahan materi yang singkat ini Terima gaji, Sir. diakselerasi dengan sangat cepat sehingga 2 minggu kita udah selesai. Kan bisa ya. Jadi dalam 1 minggu itu kita 2 kali pertemuan tuh. Kalau 2 minggu berarti sudah 4 kali dong. Ya, jadi setelah itu kita kosong. Ya, mau ngapain lagi kita udah bisa. Udah ini. Jadi teman-teman tidak terlalu terpaku dengan yang namanya jadwal. Kalau memang kita bisa kalau memang kita bisa akselerasi, ya it will be very good one. Ya artinya apa? Nah ini bisa jadi Bisa jadi satu cara buat teman-teman semuanya. Dengan begitu kita bisa membuat satu akselerasi ya. Jadi namanya kalau saya istilahnya apa ya? Kita namakan kelas apa ya? Kelas Excel. Kelas akselerasi ya, kelas Excel. Nah, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi I really appreciate to all of you guys here. Di sini Sir. sudah hadir. Ya, Gitu. ini masih belum ke kampus ini. Enggak ada kelas, Sir. Nggak ada kelas. Enak kan kalau nggak ada kelas Boleh, Sir. kita bisa ini bisa inilah ya, bisa mengisi waktu lah ya, mengisi Ya, waktu siap. dengan hal-hal yang bermanfaat. Sir, Baik, minggu depan Zoom lagi kah? kenapa? Minggu depan Seninnya Zoom lagi. Minggu depan, kalau minggu depan itu ya kalau mau gimana? Mau nggak? Biar agak cepat gitu. Boleh sih. Boleh sih. Boleh, Sir. Boleh sih. Boleh ya. Jadi biar tidak terlalu lama sehingga teman-teman bisa lebih cepat nih. Oke ya. Gimana? Udah pada sarapan ini belum? Belum. Alhamdulillah udah. Terakhir hari Senin sarapan, Sir. Kalau Bangun, Sir. Harapan ilmu, Sir. Oke, Bisa. sarapan ilmu hari ini, alhamdulillah ya, minimal kita Terakhir sarapan Senin, Sir. sarapan Senin, gak sarapan kalau Senin. Ya, I've been there ya. Saya pernah jadi mahasiswa, saya pernah merasakan tidak sarapan di pagi hari ya. So this is what is it? This is a common thing ya, sesuatu yang biasa. Tapi jangan sampai itu kalian tahan-tahan ya, selera jangan ditahan. Kalau emang mau makan silakan dimakan. Kalau mau puasa silakan puasa. Kalau memang mau kalau memang mau brunch ya, sarapan sambil makan siang is just go ahead ya, nggak ada yang salah ya. Yang salah itu adalah kita nggak makan dan kalian menahan-nahan uang yang harusnya kalian berikan untuk diri kalian ya. Hati-hati ya, jangan jangan menahan uang. Kalau kalian menahan uang kalian, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Sir, teman saya anak Unpam pengen ikut belajar, Sir. Apa? Teman saya anak Unpam pengen ikut belajar deh. Ya harus. Anak Umpam lagi ya kan. Umpam itu Besar. gedungnya mewah sekali itu ya. Anak Unpam. Enggak apa-apa, mending yang begitu ya, yang mau belajar, yang mau Kita collab.
Nah, collab bisa lah kita collab nanti ya. Collab apa? Ya collab ini deh yang bikin konten-konten snack size bisa lah ya. Bisa jadi ya kita bisa bikin begitu. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.